Good morning. So today we will be completing polity all the PYQs. More than 200 questions we covered so far. Right, everyone? We'll see the rest. Good morning online. PPTs లేవా ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అంత త్వరగా పెట్టామా సో చెప్పిన వాటిని మీరు ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేశారమ్మా దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా విల్ ప్లేస్ పీపీటీ ఇన్ వైల్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు దాంట్లోని వాల్యుయేషన్స్ ఏమైనా చేశారా లైక్ మీకు అర్థం కాని టాపిక్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నారా అంటే పాయింట్ నేను మీకు ఇక్కడ పాలిటీ చెప్పేటప్పుడు పీవైక్యూస్లో మీకు ఖచ్చితంగా కొన్ని డౌట్స్ కొన్ని టాపిక్స్ యు ఆర్ నాట్ క్లియర్ అని మీకు అనిపించి ఉంటుంది లైక్ ద క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ టాపిక్స్ యూ మైట్ ఫీల్ దే ఆర్ వీక్ ఆ టాపిక్స్లో మీరు చాలా వీక్గా ఉండి ఉంటారు ఆ టాపిక్స్ని మీరు రివిజన్ చేశారా ఆర్ యూ షూర్ సో వీఆర్ డూయింగ్ మ్యాక్సిమమ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ and I'm guiding you each and every point. If you are not doing it, definitely it's going to be your problem and your mistake. Because what a faculty can do, he can advise and he can tell you what to do and how to study and all. But end of the day, మీరు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే మాత్రం దిస్ డెఫినెట్లీ యువర్ ఫాల్ట్. సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు వరకు దేర్ షుడ్ బి నో యువర్ ఫాల్ట్ అండ్ మై ఫాల్ట్. I'll complete my things completely and you have to finish same thing from your end so that exam will be easy. There will be happiness from both the ends. Otherwise, yeah, that's it. I can't tell you more than this because you know very well you are not kids. Once exam is not done, you know how it's going to be. And once exam is done, you definitely enjoy a lot. So మీ ఇష్టం అది బద్దకించి అలా రిలాక్స్ అవుతారా లేకుంటే అన్నీ పక్కన పెట్టి ఫుల్ లెంత్లో వర్క్ చేస్తారా అనేది జస్ట్ అప్ టు యూ. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్ పాయింట్ యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్క్ ఈరోజు టార్గెట్స్ ఈరోజు ఖచ్చితంగా అయిపోవాలి. ఫర్ నో రీజన్ వాటిని మనం పోస్ట్పోన్ చేయకూడదు. నో రీజన్. అట్లా అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 75 to 80% ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అట్లా అనుకోవట్లేదు అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ జాబ్. ఆ థాట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ లేకుంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ ఎనీ వన్. జనరల్గా మనం ఒకరి దగ్గర జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు 25కు ఇనిషియల్గా 30,000కో మనం వర్క్ చేస్తుంటాం. ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఐటీ కంపెనీ లేకుంటే బీపీఓస్ కానివ్వండి ఎనీ అదర్ వర్క్స్. బట్ మనం అక్కడ ఎంత కమిటెడ్గా వర్క్ చేస్తాం. మనం ఇన్ని ఫిక్స్డ్ అవర్స్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ పెట్టుకుంటాం. ఎక్కడో రేర్గా లీవ్ అవసరం వచ్చినప్పుడే తీసుకుంటాం. దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం. నాకు ఈరోజు లీవ్ లేదు ఐ కాంట్ కమ్ అని చెప్తాం. బట్ అలాంటిది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ప్రిపరేషన్ యు ఆర్ సింప్లీ గివింగ్ అప్. రీజన్ చెప్తారు, ఊరికే బ్రేక్స్ తీసుకుంటారు, ఏమనంటే ఊరికే ఫీల్ అవుతూ కూర్చో ఉంటారు, రూమ్స్లో ఉంటారు. డజంట్ వర్కౌట్ అండి. ఈ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడానికి ఒక స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. ముందు ఈ ఎగ్జామ్ అని కాదు, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, ఏ పనికైనా సరే స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. ఫస్ట్ దాన్ని బిల్డ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను 7 క్లాస్ పెట్టినా మీరు లేట్ వస్తారు, 5 క్లాస్ పెట్టిన లేట్ వస్తారు, 9 క్లాస్ పెట్టినా లేట్ వస్తారు.
ఎప్పుడు క్లాస్ పెడితే నేను ఎర్లీ వస్తున్నది ఒకసారి ఆలోచించుకో. చిన్నయే, బట్ దెర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్. దట్స్ యూ, అప్ టు యూ. బికాజ్ ఏమైనా గట్టిగా చెప్దామంటే యువర్ నాట్ కిడ్స్ కదా. యూ నో ఎవ్రీథింగ్, యూ నో బెటర్ దెన్ మీ సమ్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్. సో అందుకని పెద్దగా అడ్వైజులు ఏమి ఇవ్వను. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామ్, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్. Clear everyone? So let us talk about now which one of the following are the methods of parliamentary control over public finance. I think it is done in the last lecture. But it is also done. Authorization for withdrawal of funds from consolidated fund of India must come from. And authorization everybody, Parliament must authorize to get fund from consolidated fund of India. You know funds, there are 3 funds in India: consolidated fund, contingency fund, public accounts fund. Can you tell me consolidated fund is headed by Parliament, contingency fund is headed by President, even public accounts fund, Parliament. So whenever I say public accounts fund, withdrawal of money from public accounts fund, every time Parliament approval is not required. Every time it is not required, though it is under the control of Parliament. Articles for consolidated fund, article for contingency 267. I think yesterday I gave you some work about cabinet committees. Did you revise? Everyone? Parliamentary committees, did you revise? No, not revised it, right? Is not revised. Meerenamma, black chuni. Revised. Okay. Cabinet committees revised? Sure. So tell me, what are the cabinet committees and who are the chairmen? What are the cabinet committees? Who are the chairmen? Meerama, what are the cabinet committees? చదవలేదు. Okay, fine. Yes, Meerama, what are the cabinet committees and who are the chairmen? అర్థం కాలేదమ్మా. Extreme. Is it there? Please. Next. So yeah, let's go for next. I think this is also done. When annual union budget not passed by the Lok Sabha, then what happens? The Prime Minister submits resignation of Council of Ministers, because that automatically considered as no confidence motion. No confidence motion. Clear? Next question. Let us go with this. With reference to Parliament of India, with reference to Parliament of India, then a question. Yeah. With reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinize and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution of delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such a delegation, Remember, so what is exactly question? The question ended here itself. The question ended here itself. Remaining is just like, they're dragging your attention. Look, with reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize, reports to the House whether the powers to make rules, regulations, etc. and all. So what is the committee which can scrutinize? When Parliament making rules, laws and all, which of the following is going to be what? Scrutinize. Tell me the answer. Which committee is going to be scrutinized? Which committee is going to be scrutinized? Intam answer. Which committee is going to be scrutinized? Tell me, boys. Which committee is going to be scrutinized? Committee
on Government Assurance, Committee on Subordinate Legislations, Rules Committee, Business Advisory Committee. Which committee is going to scrutinize? Remember, such type of questions are very rare because whatever you place in the parliament, what do you mean by scrutinization? Detailed study. What is that? Detailed study. So which committee will scrutinize everything? Which committee will scrutinize everything? Which committee will scrutinize everything in parliament? There are committees, look now. Parliamentary committees, again the chapter from parliamentary committees. Public Accounts Committee, Estimates Committee, Committee on Public Undertakings. We call them as what? Financial committees. We call them as what? Financial committees. Then what is the role of Public Accounts Committee? Scrutinize. Scrutinize the appropriation of finance and all. Estimates Committee is also scrutinize the budget related aspects. Then when you come to these particular options, do you have anything called related to budget and all? No. Then your answer will be here. The Committee on Subordinate Legislations will be doing scrutinizing the rules, bylaws, regulations that are made by Parliament. Don't write this. You revise parliamentary committees. Because if not this, they might ask you another question from the parliamentary committees. Revise parliamentary committees. 2018 question. Revise. You people are weak in the parliamentary committees and cabinet committees. Try to revise them. Right, everyone? Next question. Which of the following statements about Ethics Committee in Lok Sabha is correct? Again, we are talking about parliamentary committees, right? Yes. Which of the following are correct about what committee, Emma? Ethics Committee. Ethics Committee. Which of the following statements are correct about what? Ethics Committee. Tell me the answer. What is the correct answer for Ethics Committee in the Lok Sabha? Look now. Initially, it was an ad hoc committee. What is ad hoc? It was a temporary. మీకు పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో నేను చెప్పాను ad hoc committees, standing committees. Initially, ethics committee is a what committee? Ad hoc committee. Later, that become a permanent committee of parliament. That is, standing committee. Standing committee. Option 1 is right as you are choosing for right answer. Initially, in the Lok Sabha, ethics committee was an ad hoc. Ad hoc is nothing but temporary. Ad hoc is nothing but temporary. But right now it is a standing committee or standing committee which is nothing but permanent committee. Statement 1 is wrong. When 1 is wrong, only 2 is eliminated. In fact, we can see 1 is right, 2 is eliminated. Common given the A, C, D. What is a common point? 1 is a common, which means 1 is automatically right. Second, only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of members of Lok Sabha. Any member can, not only Lok Sabha member, even it can be a member of Rajya Sabha also can make a complaint on unethical practices of Lok Sabha member. Lok Sabha members. Clear everyone? Next one. See the third one. The committee cannot take up any matters which is sub judice. It is not going to take any actions on the person. It is just like, inquiring and submitting report to the presiding officers for further actions. So here, what is your correct answer? 1 and 3 will be your correct answers. Let us see Ethics Committee in Lok Sabha. Ethics Committee in Lok Sabha. Ethics Committee in Lok Sabha. Look now, Ethics Committee in Lok Sabha. Important, it is there. Ethics Committee history manaku avasaram ledamma, because ethics committee contributed to culture of accountability, trust
helping to sustain the confidence of citizens in their elected leaders. Clear? So, Parliament originated from resolution adopted the presiding officer conference New Delhi 1996. The 1996 లో ఫస్ట్ టైం ఏమొచ్చింది? Ethics Committee was constituted in the year of 1996. Like Ethics Committee was there in Rajya Sabha, it is also there in Ethics Committee was there in Rajya Sabha and Parliamentary committees అన్ని కొన్ని Lok Sabha లో ఉంటాయి, Rajya Sabha లో ఉంటాయి. Like the same year the committee privileges now 13th Lok Sabha, the Ethics Committee privilege renewed, recommended to establish Ethics Committee. Ethics Committee of Lok Sabha, look at this. Ethics Committee of Lok Sabha plays a crucial role in upholding democratic values and ensure that members of parliament follow code of conduct. Every member of parliament need to follow code of conduct, which means behavior that you need to follow in the house based on the rules. Based on the, when you violate the rules means you are violating what? Code of conduct. Code of conduct. Clear everyone? Next, look composition. Ethics Committee of Lok Sabha is composed of 15 members nominated by Speaker. Underline the word nominated. Ethics Committee. అందుకే నేను పార్లమెంటరీ కమిటీ చదువుకొని రండి అన్న. ఈరోజు క్వశ్చన్స్ వస్తాయని తెలిసి బట్ మీరు ఎవ్వరు చదువుకొని రాకుండా వచ్చారు. ఇలా చదివితే ఎలా ఎగ్జామ్ ముందు చెప్పండి ఒకసారి. గట్టిగా మాట్లాడితే టీచర్ని బ్యాడ్ అంటారు, గట్టిగా చెప్తున్నాడు ఏంటి అని. ఇట్లా చదివితే ఇంకే లైఫ్ టైం అడౌట్ కూర్చొని నాన్ సెన్స్. నిన్నే చదువుకుని రమ్మని చెప్పి ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లా. దేనికంటే ప్రిపరేషన్ మీ అందరికీ ప్రతిదీ మేమే చెప్తున్నాం. మీరు కనీసం రివిజన్ చేసుకుని రమ్మంటే మీకు అంతంత కష్టం అనిపిస్తే రేపు కలెక్టర్లు ఏమవుతారు, సర్వీసులు ఏం చేస్తారండి? లేదంటే చెప్పండి, లేదు సార్ మేము టైంపాస్కి వచ్చాము, మీరు ఇంత సీరియస్గా తీసుకోకండి మమ్మల్ని అని చెప్పండి. నేను కూడా అలాగే సీరియస్గా తీసుకోకుండా నా ఎఫర్ట్స్ వేరే చోట ఇన్వెస్ట్ చేస్తా, వేరే స్టూడెంట్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తా. వై ఫర్ యూ పీపుల్ అండి అన్నెసరీ వెన్ యు ఆర్ నాట్ సీరియస్? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎఫర్ట్స్? నేను చెప్పాను ఎథిక్స్ కమిటీ చదువుకుని రమ్మని, పార్లమెంటరీ కమిటీ చదువుకుని రమ్మని చెప్పానా? వై నాట్ రివైజ్డ్? దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ టువర్డ్స్ ఎ టీచర్. మళ్ళీ ఏమనంటే మాట్లాడతారు. ఇట్స్ రియల్లీ డిసప్పాయింటింగ్ బిహేవియర్. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 week I have completed 200 questions. Then I took a target today we have to complete అని. నేను చెప్పిన కనీసం వర్క్ మీరు చేసుకొని రావట్లేదు. దిస్ ఈస్ రియల్లీ డిస్రెస్పెక్ట్. ఇట్స్ ఓకే. వాట్ ఎ టీచర్ కెన్ డూ, అడ్వైజ్ మాత్రమే చేయగలరు. యూఆర్ మియర్లీ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ. ఫైన్. కాంపోజిషన్. వాట్ ఈస్ ఎత్ లోక్ సభ ఎథిక్స్ కమిటీ కాంపోజిషన్ అమ్మా? 15 members ఉంటారు, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్ సభ ఫర్ ఎ టర్మ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్. ఈవెన్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ టర్మ్ కూడా మీరు చూస్తే ద కమిటీస్, ఫినాన్షియల్ కమిటీస్, ఫినాన్స్ కమిటీ, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం మనకు పార్లమెంట్లో ఏ కమిటీ tenure కూడా ఇట్స్ నాట్ మోర్ దెన్ 1 year. Functions. Ethics Committee of Lok Sabha has 2 primary responsibilities. One is examination of complaints and recommendations. Examination of complaints and recommendations. Second, setting up code of conduct. Setting up code of conduct. What is the language of parliament? What is the language of parliament? That is the reason why they will always submit the complaints in what language? Hindi or English. The reason is they are the language of parliament. Clear everyone? Yes. So I told you, the committee does not have any kind of sub judice matter. Clear everyone? So I will not go and explain this. You read parliamentary committees completely by tomorrow, at least if it is possible. Otherwise, wait for next year attempt.
Done this question, all of you? Yes. Next one. With reference to Parliament of India, same question, right? Next, which one of the following is the largest committee of Parliament? I told in the last lecture, which is the largest committee in the Parliament is Estimates Committee is the largest. Remember, Public Accounts Committee, Estimates Committee, and a Committee on Public Undertakings. These three were known as financial committees. నేను చెప్పిన కొన్ని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, బట్ మీకు ఏదైనా వర్క్ ఇస్తే చేసుకొని రావట్లేదు. ప్రతిదీ మేమంటే కష్టం కదా, పీవైక్యూస్లో కూడా కొంత మీరు చేయాలి కదా, రైట్? వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ ఉన్నారండి. ఐ థాట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్ సెషన్. వై షుడ్ ఐ టేక్ ఎక్స్ట్రా బర్డన్ అండి? Fine. So చెప్పండి, what is the largest committee in the Parliament? Estimates Committee is the largest. How many members in Estimates Committee? 30 members. All of them are from Lok Sabha. All of them are from Lok Sabha. They're all elected. All the members are elected. And the chairman of Estimates Committee is appointed by Speaker of Lok Sabha. It is nowhere related to Rajya Sabha. The term is 1 year. There is no minister as a member in it. గుర్తుపెట్టుకోండి, Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Public Undertakings. ఈ 3 committees కూడా మీరు చూసుకుంటే we commonly call it as financial committees. Sir, in these 3 financial committees, no minister is a member. No minister is a member. The term is 1 year. Common ga 1 year. They're all elected. Finance committee members, for example, the committee on estimates undi. All are from Lok Sabha. Committee on public accounts and a committee on public undertakings. Rendu matram 22 members untaru. 15 members from Lok Sabha elected. 7 members from Rajya Sabha. Look, some value addition. I'm talking about financial committees. There are 3 financial committees. Estimates Committee, next Public Accounts Committee, and the Committee on Public Undertakings. Estimates Committee. So the total members is 30. All are from Lok Sabha. No minister is a member. What is the term? 1. They're elected or nominated? They're all elected. The chairman is appointed by Speaker. That's it. Then next come to the Public Accounts Committee. It is the largest committee, and Estimates Committee is the largest committee of all the committees in the Parliament. Next, Public Accounts Committee. This is having total 22 members. 15 from Lok Sabha elected, 7 from Rajya Sabha elected, and total 22. Then what the term is 1 year, and no minister is a member. Chairman is appointed by Speaker. Similarly, 22 members, 15 members from Lok Sabha elected, 7 members from Rajya Sabha. Term is 1 year. Next one, no minister is a member. The chairman is also appointed by, in fact I told, all speaker and ఎందుకంటే majority members are from Lok Sabha కాబట్టి the chairman is appointed by speaker. I told in the Lok Sabha all the committees chairmen are appointed by speaker except 3 committees. For 3 committees in Parliament where speaker himself can act as a chairman, what are the 3 committees? Business Advisory Committee, Rules Committee, General Purpose Committee. Any committee where deputy speaker is a member, what happens? He automatically become a chairman for that particular committee. Clear all of you? Next, revise parliamentary committees. Next, consider the following statement. The Parliamentary Committee on Public Accounts, 2013 question. Parliamentary Committee on Public Accounts
consists not more than 25. Right or wrong? How many members? 22 members. Scrutinize appropriation and finance accounts of the government. See, look here, one is wrong. One is wrong. We can eliminate A and D. Scrutinize appropriation finance accounts of government. Examine the reports of Comptroller and Auditor General. What is your answer? 2 and 3 are? Only 3 are? Remember, the Public Accounts Committee can scrutinize. What is that? Scrutinize appropriation and finance accounts of government, and it is also going to examine report given by CAG. Clear everyone? So your answer is both 1, 2 and 3. It is clearly given in the textbook Lakshmikant 2 and 3. But I have a question to you. Who is a friend, philosopher and a guide for Controller and Auditor General? Who is a friend, philosopher and guide for CAG? నేను CAG రివైజ్ చేయమని చెప్పి ఎంతమంది రివైజ్ చేశారు? Fine. చెప్పండి. Who is a friend? Who is a friend, philosopher and guide for public accounts? Sorry, CAG ఎవరమ్మా? Public Accounts Committee. You can write down. Public Accounts Committee act like a friend. Public Accounts Committee act like a friend, philosopher and a guide to the CAG. To the CAG. To the CAG. To the CAG. Clear up to this point? So I give you assignments. Read about parliamentary committees, cabinet committees. Constitutional bodies చదవమని చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు. దాంట్లో CAG is one. Article 148. Article 148. Very, very important, the CAG for your examinations. Go for it. Right, everyone? By tomorrow, you have to complete all the revisions of your polity pending topics. Otherwise, ఎగ్జామ్ ముందుకో టార్గెట్ బేస్డ్ పని చేయకుండా ఇంతగా మీరు ఇంకా ఇయర్ మొత్తం ఎలాగో టార్గెట్ బేస్ పైన పనిచేయరు. ప్లీజ్ ఎగ్జామ్ ముందైనా మీరేమన్నా డిగ్రీ లాగా ఇంజనీరింగ్ లాగా లైకినో ఏది పడితే అది రాస్తే అయిపోతాం, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు రాత్రి కూర్చొని స్ట్రెస్ తెచ్చుకుందాం, ఇవన్నీ డజంట్ వర్కౌట్. లివ్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ వరల్డ్. యూర్ ఆల్ ఇన్ ద ఇమాజినేషన్స్. డెఫినెట్లీ కిల్స్ యూ. డోంట్ సీ యాంగర్ ఇన్ మీ, సీ పెయిన్ ఇన్ మీ. While talking on this, you are seeing anger in me, but you are not recognizing pain in me. Because why a faculty will get anger on students? Definitely it's not an anger. It is a point that when you lose exam, what about your parents? What about your next step? Of course you will wait for 1 year, okay fine. But next year కూడా ఇలాగే చదువుతావు, ఇలాగే ఉండవు అని గ్యారంటీ ఏంటి? ఎందుకంటే బెటర్గా ఉంటామని గ్యారంటీ ఏంటి? Definitely not. Definitely there is no guarantee. So that is why from the day one I'm telling you, please try to change. This exam is required such a type of changes antunna, but you are not considering me. At least consider the following statements. Consider the following statements. 2025 prelims, consider the following statements. It was asked in the year of 2025. Look now. On the dissolution of the House of the People. ఏంటి హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే? అంటే లోక్సభ డిజల్యూషన్. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. తిట్టిన దానిపైన మనసు పెట్టకండి. నేను తిట్టలేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఆన్ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోయర్ హౌస్ అంటే dissolution of Lok Sabha, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after dissolution. Is that true? Is that true? చెప్పాను మీకు. లోక్ సభ డిజాల్వ్ అయినా, హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే లోక్ సభ. లోక్ సభ డిజాల్వ్ అయినా PM and Council of Ministers does not dissolve, Speaker does not dissolve. When Speaker vacate his office, when next elections was done and new Speaker was entered into office, before that the old Speaker will vacate his office. అంటే లోక్ సభ డిజాల్వ్ అయినా
Speaker office cannot become. Whether this statement right or wrong? This is right statement. Second, when one is right, we can eliminate what? B is eliminated. B eliminate చేసిన తర్వాత అన్నిట్లో కామన్గా ఏముంది అంటే వన్ ఈజ్ రైట్ ఓన్లీ నో. యూ కెన్ క్రాస్ ఎగ్జామిన్. వన్ ఈజ్ రైట్ నో, then go for next. Second, according to the provisions of the Constitution of India, member of the House of the People. Member of the House of the People and ఎవరు? లోక్ సభ ఎంపీ. లోక్ సభ డైరెక్ట్గా లోక్ సభ ఎంపీ అని అడగవచ్చు, కానీ మీ బొర తినాలి కదా కొంచెం ఎగ్జామినర్. లోక్ సభ, మెంబర్ ఆఫ్ లోక్ సభ ఆన్ బీయింగ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ స్పీకర్ షెల్ రిజైన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆర్ హర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇమీడియట్లీ. సింపుల్గా చెప్తా, నేను లోక్సభ మెంబర్ని, స్పీకర్కి ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత నేను నా పార్టీకి రిజైన్ చేయాలి అంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? అది కూడా ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? అకార్డింగ్ టు ఐ టోల్డ్. దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బ్రిటిష్. బ్రిటిష్లో నువ్వు స్పీకర్ అయిన తర్వాత నీ పార్టీ ఖచ్చితంగా రిజైన్ చేయాలి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇఫ్ యూ బికమ్ ఏ స్పీకర్, there is no need for resigning to your political party. There is no need. Even it is not even mentioned in the Indian Constitution. And once a person elected as a speaker, no need to resign for his party membership. Understand? Gurtu pettukondi. So statement 2 is wrong. What is right? 1 is right. What is right in the 2? He should not resign. There is no need for resigning for his party membership after becoming a Lok Sabha Speaker. Lok Sabha? No such provision was given in the Indian Constitution. Good. So 2 is definitely wrong. When 2 is wrong, A is eliminated, D is eliminated. Your answer can be? Without checking the third, such a lamba statement, you can go for answer in the exam. When you don't know 2, then there is a need for checking of 3. Okay? So without checking of third statement, which is very big statement, UPSC చూడండి ఎంత స్ట్రాటజికల్గా ఉందో. నువ్వు తెలివైన వాడు అయితే ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఆన్సర్కి వచ్చేస్తావు. నువ్వు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చదువు, కానీ లెందీ ఇచ్చా. నువ్వు క్వశ్చన్ చూడంగానే భయపడతావు, ఇంత లెందీ క్వశ్చన్ ఏంటి అని. ఆర్ యూ గెటింగ్? సో దట్ ఈస్ వేర్ UPSC విల్ టెస్ట్ యూ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్. క్వశ్చన్ చూడంగానే భయం వేస్తుంది, స్టేట్మెంట్లు చదివేటప్పుడు తిప్పి అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ 2 చదివితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, బట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా పెద్దది ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసి భయపడతావు, అక్కడ సగం మంది కట్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్లు వస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, థర్డ్ చదవాల్సిన పని లేదు. ఫస్ట్ 2 రాలేదనుకోండి, థర్డ్ ఖచ్చితంగా చదువుతారు. దట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్. బట్ మీకు ఇచ్చింది 1 minute 10 seconds exam low, but here this question itself will take 3 to 4 minutes, which means you are missing other questions. Right, everyone? Knowing the game rules is important before the play. Knowing the game, excel the game rules first, then playing is not a difficult. So third statement show them, but no need to read, but answer you know. How to get it right? Go for now. The Speaker of House of People, that is Lok Sabha, may be removed from his or her office by a resolution of the House of the People passed by majority of all the members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days advance notice being given of intention to move the resolution. Mari over kada. Lok Sabha Speaker ni remove cheyali ante 14 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఇది 1 line స్టేట్మెంట్. దీని ఎన్ని లైన్ రాసాలు చూడండి, 1 2 3 4, సగం నీరసం వచ్చేస్తుంది. అసలే స్ట్రెస్లో ఉంటాం, నాకు వద్దురా బాబు ఈ ఎగ్జామ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాం మనం. రైట్ ఎవ్రీవన్? అట్లా నువ్వు అనుకోవాలనే UPSC స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. నువ్వు అలాగే అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఎవరిని గెలిపించినట్టు? UPSCని గెలిపించినట్టు, UPSC గెలిచినట్టు, నువ్వు ఓడిపోయినట్టు. డూ యూ అండర్స్టాండ్? అట్లా అనుకోవాలనే స్టేట్మెంట్. అలాంటి మన వాళ్ళు అనుకోకూడదు. UPSC, you give me whatever the difficult statements, I will definitely crack them down. దానికి ఓపిక కావాలి.
Clear all of you? So, అంటే ఎంత సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఎంత కాంప్లికేట్ చేసి అడిగాడు చూడండి. 14 days advance notice for the removal resolution of speaker, and it need what majority? I told speaker removal, president removal, all the removal required special majority. Special? Good. Effective majority is a what? Type of. Ikkada ichcharu effective majority ani. Clear everyone? Next question. Look this. With reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. 2024 question number. With reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration, is under, మీకు తెలుసు నేను స్పీకర్ని, నా పైన రిమూవల్ రెజల్యూషన్ ఉంది. సో విల్ ఐ బి ఏ స్పీకర్ ఆర్ ఐ షుడ్ వెకేట్ ద స్పీకర్ పొజిషన్? I should vacate the speaker position until unless my resolution is completed. Whenever resolution was moving against the speaker will vacate his office. He'll act as a normal member. He'll act as speaker can vote in his removal resolution. Yes. Generally, speaker cannot vote, right? Generally, speaker cannot vote on any bill except there is a tie or deadlock. Speaker going to have casting vote. But when speaker removal resolution, he can vote against or on in favor of him in the first instance itself. Clear everyone? Look, he or she not present. Am I right? When the removal motion is against the speaker, he cannot be a presiding officer until unless the guilty is not proven. Clear everyone? So one is right, one is right, two is eliminated. And next one, he or she shall have the right to speak. Of course, shall have or shall not have a? Shall have the right to. Just like a normal member here, he can speak, he can vote. Are you getting? So this is right or wrong? The one is right, two is the one undali, two unnadu oddu, two unnadu manakoddu, two unnadu manakoddu. Answer? Only one. Check the third one. He or she shall not entitled to vote on the resolution in the first instance. Speaker can vote in the first instant whenever passing removal resolution against the speaker. Clear? That's the simple question. Next question. With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. Simple question kabatti లంబా స్టేట్మెంట్లు అడిగాడు, కంగారు పడకండి, చూద్దాం. యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ లోక్ సభ, సింపుల్గా కెన్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ రూల్ బుక్? ఎస్, అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ అని చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా, బట్ మిమ్మల్ని కొంచెం సఫికేట్ చేయాలి కాబట్టి యాజ్ పర్ ద రూల్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ లోక్ సభ, ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ shall be held on such a date fixed by the speaker. True or false? Who will fix the election date of the speaker? President. Who will fix election date of deputy speaker? Speaker. I think this point is clear everyone. One is clear, we will go for eliminate. One is clear, one is clear. Your answer C and D is eliminated. Answer can be A or what is the common again in A or B? 3 is common and 3 is also right. Then we have to check which option. Only 2 check చేస్తాం, 4 check చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Only 2 check చేస్తే if the 2 is right, your answer is 1, 2, 3. If 2 is wrong, your answer is directly check the 2. చూడండి తెలివిగా ఏం చేశాడో. లంబా స్టేట్మెంట్ అగైన్. There is a mandatory provision that the elections of candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or ruling party. There is a mandatory provision that the elections of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposition party or any member of Lok Sabha. It can be ruling party, opposition party or any other party. Getting everyone? There is no rule that ikkade unnadu
నేను స్టేట్మెంట్ చదివేటప్పుడు ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అని రానంగానే డౌట్ వచ్చింది స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో డిప్యూటీ స్పీకర్ కెన్ బి ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ, అపోజిషన్ పార్టీ ఆర్ ఎనీ అదర్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్ సభ ఇంక్లూడింగ్ నామినేటెడ్. ఇప్పుడు లేరు కానీ. ఆర్ యూ గెటింగ్? సో స్టేట్మెంట్ 2 is right or wrong? When 2 is wrong, your answer is only 1 and 3. Is that clear, everyone? Without verifying third statement, what Rama? Without verifying third statement, without verifying fourth statement, we can conclude the answer. But when you see, looks, the question is very lengthy. Yes, the question is very lengthy, but answer is very simple and logic. Understand? దీన్ని బట్టి అప్కమింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో ఏదైనా లెందీ క్వశ్చన్ కనిపించిందంటే అఫ్రైడ్ కావద్దు. కావాలంటే దాన్ని మీరు లాస్ట్లో సాల్వ్ చేయండి, బట్ దాన్ని చూసి ఫస్ట్ అయితే భయపడకండి. లెందీ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ మీరు ఏమనుకోవాలి? నో 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 యూపీఎస్సీ, యూ క్యాంట్ బ్రేక్ మై కాన్ఫిడెన్స్, యూ క్యాంట్ బ్రేక్ మై కాన్ఫిడెన్స్, ఐల్ కమ్ టు యూ లాస్ట్, వెయిట్ ఎ సైడ్. Are you getting it right? That is how we have to think so that it will be easy for you. Then what is the fourth statement? A well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker duly seconded by ఏంటిదంతా ఏంటి మనకి గోల? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 1 and 3. Clear all of you? Next question, 2018 prelims. Consider the following statements. The Speaker of Legislative Assembly, it is about state Legislative Assembly, shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of Assembly. Is that true? Is that true? నువ్వు లోక్సభ ఎంపీ అయితేనే స్పీకర్ అవ్వగలవు, అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే అయితేనే స్పీకర్ అవ్వగలవు. ఏదైనా ఒక కారణం చేత నీ ఎమ్మెల్యే పదవి కానీ పోయిందంటే, అంటే యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే అండ్ యువర్ స్పీకర్ పొజిషన్ ఆల్సో బికమ్ వేకెంట్. దట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ షల్ వేకేట్ హిస్ ఆఫీస్ బై ఎనీ ఛాన్స్, he need to vacate his office when he ceases to be a member of assembly. Same point for both Lok Sabha and assembly and Lok Sabha. Clear? Right or wrong? Right. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately. What is right or wrong? అమ్మ లోక్ సభ ఎలా అయితే ఉంటుందో స్టేట్లో అసెంబ్లీ కూడా అలాగే ఉంటుంది. లోక్ సభ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు స్పీకర్ వెకేట్ చేస్తున్నాడు ఆఫీస్ లేదు. అలాగే స్టేట్లో అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయినా కూడా స్పీకర్ కెనాట్ వెకేట్ ఆఫీస్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 1 is right, 2 is? We need correct answer. What is your answer? Only 1. Can I talk about this? గుర్తుపెట్టుకోండి. లోక్సభ స్పీకర్ కానివ్వండి, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఆయన ఎంపీ అయితేనే స్పీకర్ అవ్వగలడు. ఈయన ఎమ్మెల్యే అయితేనే పొరపాటున వాళ్ళ ఎంపీ పదవి కానీ వీళ్ళ ఎమ్మెల్యే పదవి కానీ పోయిందనుకోండి, వాళ్ళ స్పీకర్ ఆఫీస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వెకేట్ అయిపోతుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అంటే స్పీకర్ కెన్ బి యాక్టింగ్, ఎ పర్సన్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ స్పీకర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ he is a member of that house. He is a member of that house. Clear the statement? Good. Next question. Regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statements. Regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statement. First, he or she hold office during the pleasure of the president. Is that true? Is that true? He'll hold the office as long as he enjoy the confidence. Enjoy the confidence. Confidence. Clear? Yes, sir. 1 is wrong. When 1 is wrong, your answer is either B or D. అంటే మనం 2 చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా 3 చెక్ చేస్తే ఒకవేళ 3 కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ B, 3 రాంగ్ అయితే ఆన్సర్ నన్. డైరెక్ట్లీ లాజిక్. గో ఫర్ if he or she intended to resign, the letter of her resignation to be addressed to deputy speaker. Is that true?
స్పీకర్ రిజైన్ చేయాలి అంటే రిజిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఒకవేళ డెప్యూటీ స్పీకర్ రిజైన్ చేయాలంటే yes. Do you understand this? So 3 is right. What is your answer? Only B. మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే సెకండ్ చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. క్లియర్? బట్ మనం ఒకసారి క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేద్దాం. హీ ఆర్ షీ నీడ్ నాట్ బి అ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఇక్కడ పోయింది. నువ్వు స్పీకర్గా ఎలక్ట్ అవ్వాలన్నా డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఎలక్ట్ అవ్వాలన్నా యు మస్ట్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్ సభ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ he or she need not be a member of house at the time of his or her elections, but has to become a member of house within 6 months. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే, బట్ ఎవరికి? మినిస్టర్లకి, బట్ నాట్ స్పీకర్. ఆర్ యూ గెటింగ్? సో స్టేట్మెంట్ 2 ఈస్ రాంగ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ఫర్. ఒకవేళ ఈ ప్లేస్లో నేను ఇది తీసేసి ఏం పెట్టాలి? ఇక్కడ మినిస్టర్ అని పెడితే ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. ఇది మనం ఈ ఓవర్ యాక్షన్ అంతా కంటెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు PYQ చేసేటప్పుడు చేస్తాం. ఎగ్జామ్లో రాయకండి. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాగానే నో ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్, ఇక్కడ మినిస్టర్ పెడితే కరెక్ట్, ఇట్లా చేయకండి. ఇక్కడ మీరు కంటెంట్ నేర్చుకోవడానికి నేను చెప్తున్నా. రైట్? అక్కడ 1 ఈజ్ రాంగ్, ఎలిమినేటెడ్, చెక్ డైరెక్ట్లీ 3. డోంట్ ఈవెన్ గో ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్. రైట్? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. Next statement. With reference to Indian polity, consider the following statements. Look at this. An ordinance can amend any central act. An ordinance can amend any central act. Second, an ordinance can abridge fundamental rights. I told very clearly in the Indian polity, ordinance cannot abridge. Ordinance cannot abridge fundamental rights. Sir, ordinance cannot abridge fundamental rights. Ordinance cannot abridge fundamental rights. So 2 is right or wrong? నేను ఫస్ట్ చదివినప్పుడు నేను మీకేం చెప్పలా, నేను అది చదివి వదిలేసి సెకండ్కి వెళ్ళా. సెకండ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. సెకండ్ రాంగ్ అన్నప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏంటి? డూ యూ అండర్స్టాండ్? అదే మీరు ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతే కష్టం. మీకు తెలియదు, ఇంకా 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రండి కిందకి చెక్ చేసుకుందాం. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఓన్లీ సెకండ్ రాంగ్ అని తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది. రైట్? థర్డ్, an ordinance can come into effect of that dated back. దీన్ని రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటారు. ఆర్ యూ గెటింగ్? నేను 2024లో ఆర్డినెన్స్ చేసి దిట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ April 22, 2022 అని కూడా అనొచ్చు నేను. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఆర్డినెన్స్ ఈరోజు మనం ఇష్యూ చేసిన దట్ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ డేటెడ్ బ్యాక్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ ఆర్డినెన్స్ క్యాన్ కమ్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్. సో కావాలంటే అది నోట్ చేసుకొని తెలియని వాళ్ళు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. Ordinance can be work. Ordinance can be effective from dated back. 2024 ordinance ఇచ్చా, but that can applied for 2023 అని కూడా నేను చెప్పొచ్చు. రైట్? సెకండ్, what is the statement? Second is right. First one, an ordinance can be issued, an ordinance can amend any central act. Correct? Given options and బట్టి correct. An ordinance can amend any central act, but it cannot abridge or take away అని చెప్పా. Abridge or take away fundamental rights. It cannot abridge or take away fundamental rights. Ordinance cannot abridge or take away fundamental rights. అలాగే president cannot issue ordinance. President cannot issue ordinance on the matters where Parliament cannot make the laws. Where Parliament cannot make the laws. అర్థమవుతుందా బాబు అందరికీ? Where Parliament cannot make the laws. Where Parliament cannot make the laws.
What is the lifespan of ordinance? 6 months plus 6 weeks. Ordinance can be issued by President on the advice of Cabinet, Cabinet or Council of Ministers. If you don't know, read ordinance in President topic. What is article for ordinance? Very good, Amma. 123. What is that? Revision చేసినప్పుడు మీరు ఆన్సర్లు చెప్తే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది. దట్ రిలీజెస్ డోపమైన్. వీ విల్ రీడ్ వెల్. రైట్? ఓకేనమ్మా ఇంతవరకు? కైండ్లీ రివైజ్ ఆర్డినెన్స్. ఎనీ డౌట్స్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ. రైట్? ఆన్లైన్ మీరు ఎవరికైనా ఆర్డినెన్స్ కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా చాప్టర్ అర్థం కాకుంటే యూట్యూబ్లో కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఐ విల్ సీ దెమ్, ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో ఆన్ దెమ్. మీరు డైరెక్ట్గా క్యాబిన్కి వచ్చి అడగండి, సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు వాట్? పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ 2025. 2025 మీలో కొంతమంది అటెంప్ట్ ఇచ్చారు కదమ్మా. ఎంతమంది దీన్ని కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు? ప్రసన్నం, ఇస్ ఇట్ రైట్? యు ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ? చూద్దాం. విల్ సీ. The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. Correct? Is it subjected to judicial review or not? It is subjected to judicial review, limited only on the grounds of malified. Cheppan gurtunda. So when this is right or wrong? This is right or wrong? Amma, limited means మీ నోట్స్లో క్లియర్గా చూడయ్యా. ప్రెసిడెంట్ పార్డనింగ్ పవర్ subjected to judicial review. Bracket lo bette on the grounds of malified, which means limited or not? Only malified grounds. I am not saying any other ground. Only malified means limited. So one is right. When one is right, neither is wrong, two is wrong. The president can exercise this power without advice of central government. Amma ikkada central government ante యూనియన్ క్యాబినెట్ మై డియర్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే యూనియన్ క్యాబినెట్. క్యాబినెట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్. రైట్ ఎవ్రీవన్? ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి పవర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్. బికాస్ మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్న PYQsలో కూడా ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పానంటే, ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్క్రియేషనరీ పవర్. దెర్ ఈస్ నో కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రియేషన్, దెర్ ఈస్ నో పర్సనల్ డిస్క్రియేషన్ ఫర్ president. But who has the discretion power? Governor. Do you understand? So based on this, president can exercise this power without gadandi. Without is wrong. With advice of central government or cabinet or council of ministers. Right everyone? What is article for president pardoning powers? You know how many? 72. Article 72. You know how many way president can pardon? 5 ways. Pardon, commutation, remission, respite, reprieve. Sir, India who can give complete pardon on death sentence? President. Governor cannot pardon death sentence completely. You can pardon death sentence but not alage. Who can pardon the punishments that are given by military court or martial court? It is only a president of India. Only a? That's good. So revise president pardoning power. అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్. చూడండి, ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ 2025 అడిగారు ప్రెసిడెంట్. అలాగే 2025లో ప్రెసిడెంట్ పార్డనింగ్ పవర్స్ కూడా అడిగారు. రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. 2014, the president shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocating among the ministers of said business. Is that true? First of all, president can make rules for more convenient transaction of the business. Kindly open your book, polity. President executive powers. President executive powers, legislative powers లో సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ పాయింట్ చెప్పాను. ఇది ప్రెసిడెంట్ కెన్ మేక్ రూల్స్ ఫర్ మోర్ కన్వీనియంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అలాగే రూల్స్ అనేవి ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నుండి ఇది ఎక్స్ట్రా.
మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి. సో అండ్ ఫర్ ది అలొకేషన్ అమాంగ్ ది మినిస్టర్స్ ఆఫ్ సెట్ బిజినెస్. ఆన్సర్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, కనిపిస్తుందమ్మా వాట్ ఐ టోల్డ్? Clear everyone? The point is very clearly dictated in the notes, right? Next, second one. So 1 is right, Gadama? So all the executive actions of the government of India shall be exercised to be taken in the name of Prime Minister. And correct, Amma? No. Statement anta correct last lo tappa. Meeru ikkada daga chapestaru. So what is answer? It is not Prime Minister. All the executive actions of the government of India will be taken in the name of President. President, not Prime Minister. It is President. So 2 is wrong, 1 is right. Your answer is only 1. Clear answer? All of you? ఎక్కడ ఏ పాయింట్ అర్థం కాకపోయినా అడగండి. ర్యాంకులు కొట్టుడు సెకండరీ, ఫస్ట్ కంటెంట్ మీ బ్రెయిన్లోకి ఇన్ఫ్యూజ్ చేయగలగాలి. నేను ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టిన ప్రథమ కారణం కూడా బిగినర్స్ అనేవాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయబడుతున్నారు బాగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ మెయిన్స్ అయిందనుకోండి, నేను ఇంటర్వ్యూ గైడ్ చేయడానికి ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. బట్ వెన్ యు ఆర్ బిగినర్ నోబడి విల్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యూ. వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు ప్రిలిమ్స్ అయ్యాక కనిపించి మేము మాట్లాడతామంటారు. బట్ మా హెల్ప్ మీకు ఎక్కడ కావాలి? ప్రిలిమ్స్ అవ్వటంలో కావాలి, కంటెంట్ నేర్చుకోవటంలో కావాలి. సో అక్కడ అయ్యాక ఇంకొకరు చెప్పేది ఏముంది? దిస్ ఈజ్ అ లూప్ హోల్ దట్ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ క్లియర్లీ మేడ్ మై మైండ్ సిన్స్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్. పిల్లలకి కంటెంట్ బాగా నేర్పించాలి, సో దట్ వాళ్ళ ప్రిలిమ్స్ ఏంటి, మెయిన్స్ ఏంటి, ఇంటర్వ్యూ ఏంటి ఏదైనా క్లియర్ చేయగలరు. సెకండ్ పాయింట్, నువ్వు కంటెంట్ నేర్పించావు అనుకోండి, ఈరోజు కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ నా అబ్బాయి క్లియర్ చేస్తాడు. వెన్ దెర్ ఇస్ నో కంటెంట్ హీ కెనాట్ క్లియర్ ఇన్ ద లైఫ్ టైం. కానీ ప్రైమరీగా కంటెంట్ నేర్పించినప్పుడు ఒక ఫ్రెషర్కి, అతని తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా యూజ్ చేసే కంటెంట్ మాత్రం మదర్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఏంటి? మదర్ ఇన్స్టిట్యూట్. Then we wanted to be a mother for all. Do you understand? Missile can be launched from any platform, but the mother control is a one panel which is in the headquarters. Because the primary initial students ki content నేర్పించడమే ఛాలెంజింగ్. Not interview ni never వచ్చి గైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. You are already ready for it. Small tips is enough. But to making you get ready for facing prelims and the content approach item, short notes, preparation, this is the most challenging task. That is where faculty need to invest a lot of efforts, time. You getting everyone? That is what. So next question, Amma. According to Constitution of India, it is the duty of the President of India to lay before Parliament which of the following. జాగ్రత్తగా చెప్తాను వినండి. జనరల్గా ప్రెసిడెంట్కి అందరు రిపోర్టులు సబ్మిట్ చేస్తారా? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూపీఎస్సి, ఫినాన్స్ కమిషన్, ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఇంక్లూడింగ్ గవర్నర్ సబ్మిట్, ఇంక్లూడింగ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, క్యాగ్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సబ్మిట్ ద రిపోర్ట్స్ టు. ఆ రిపోర్ట్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు? Parliament will have a discussion on them or not? Look, according to Constitution of India, the duty of the President of India to be laid before the Parliament which of the following. First, the recommendations of Union Finance Commission. Two, the report of Public Accounts Committee. Public Accounts Committee a Parliament committee. క్యాగ్ సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్ట్ని పార్లమెంట్లో ఎవరు స్క్రూటినైజ్ చేస్తారు? ఆర్ యూ గెటింగ్? దీన్ని కొంచెం హోల్డ్లో పెడదాం. 1 is right. The report of controller, పక్కా కరెక్ట్. What is that? CAG report submitted to President and the President placing in Parliament. In Parliament, that is cross-checked by Public Accounts Committee. Right, everyone? So 3 is పక్కా right. 3 లేదు,
3 లేదు. 3 is పక్కా కరెక్ట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఇన్ సి అండ్ డి? వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఇన్ సి అండ్ డి? 1 3 4 1 3 4 is the common. Now we need to check what? To Japan to the report of Public Accounts Committee. No, answer is not. Public Accounts Committee report em ledandi. Public Accounts Committee will revise the report that is placed in Parliament, which is given by CAG. Given by, that is the reason why Public Accounts Committee ki friend, philosopher, guide evaru? And Public Accounts Committee ki Public Accounts Committee friend. Neeku nu friend anatledu. Cheppandi ayya. CAG is the friend, philosopher and a guide for Public Accounts Committee. Public. So what is your answer? 1 3 4. Your answer is 1 3 4. Amma Public Accounts Committee President ki report ఇవ్వదు. President పెట్టిన రిపోర్ట్ నాది ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో హూ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ ఫర్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ? పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? స్పీకర్. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో ఎంతమంది మెంబర్స్? 22. లోక్సభ, రాజ్యసభ ఆర్ దే ఎలక్టెడ్ ఆర్ నామినేటెడ్? మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ కమిటీ నామినేటెడ్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ అన్నానా? మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ ఎథిక్స్ కమిటీ అన్నానా? మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ కమిటీ నామినేటెడ్ బై స్పీకర్. ఇందాక చూపించారు కదండి. రైట్, అర్థమైందా? ఇంత బేసిక్ క్వశ్చన్ చూడండి. 2012. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అలాగే రిపోర్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దర్ ఆల్ సబ్మిట్ రిపోర్ట్స్ టు ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ప్లేసింగ్ దమ్ ఇన్ పార్లమెంట్. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వదండి. ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని అర్థమవుతుందా? ఎస్. డన్. ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. మీరు ఆ లూప్లో వెళ్ళకండి. ఇది కూడా సబ్మిట్ చేస్తాను. ఓవర్ఫ్లోలో వెళ్ళకండి. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అంటే ఏంటి? అది పార్లమెంటరీ కమిటీ. ఇట్స్ ఎ కమిటీ. ఫినాన్షియల్ కమిటీ. 3 ఫినాన్షియల్ కమిటీ. ఇదొకట ఫినాన్షియల్ కమిటీ. ఇట్స్ ఓన్లీ పార్లమెంట్. దీని రోల్ ఏంటి? ఇట్ విల్ రివ్యూ ద రిపోర్ట్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ బై CAG to the president and president placing them in parliament. Done. Next question. Who of the following shall cause every recommendation made by Finance Commission to be laid before each house of the parliament? Ain't answer? Like Finance Commission ichina question complicate చేసాడండి. Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house? Like Finance Commission of India ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని ఎవరు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు? అసలు ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్లు ఎవరికి ఇస్తుంది? ప్రెసిడెంట్కి. రిపోర్ట్ అంటే రికమెండేషన్లు కదయ్యా. అది ఎక్కడ పెడతాడు ఆయన? 2 హౌస్. ఎక్కడైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. రైట్. ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు పెట్టే ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. బాగా ఇంటెలిజెంట్లు. ఫినాన్స్ కమిషన్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్. మాత్రం ఇంటెలిజెన్స్ యూపీఎస్సీకి లేదు మరి. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? సో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఈచ్ హౌస్ అన్నాడు కాబట్టి స్పీకర్ రాడు. ఈచ్ హౌస్ అనేప్పుడు రాజ్యసభ కూడా ఉందిగా. రాజ్యసభకి స్పీకర్కి సంబంధం ఏంటి? రైట్. అది రాదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్, ఈ మూడిట్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఫైట్ చేస్తారు. పిఎంఓ, సిఓ, డిఓ పెడతారు. ఆన్సర్ పోద్ది. ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రెసిడెంట్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇందాక చెప్పిన పీవైక్యూకి దీనికి సంబంధం ఉందా? దిస్ పీవైక్యూ అండ్ దిస్ పీవైక్యూ హ్యాస్ ద కనెక్షన్. అంటే పీవైక్యూస్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ ఆర్ నాట్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ అడగరమ్మా, కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పుకుంటే చచ్చిపోవటం మేలు. 2023 and 24. How many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023? 4. ఎప్పుడెప్పుడమ్మా అవి? 19, 2002, 19, 52, 62, 72, 2002. These are called చెప్పండి రా క్లాస్లో delimitation commissions. So browse about delimitation commission. Who will constitute delimitation commission?
Amma, who will constitute Delimitation Commission? Read about Delimitation Commission. Browse it. Browse it, Delimitation Commission. Next question. Consider the following statements. In India, there is no law restricting candidates from contesting in one Lok Sabha elections from 3 constituencies. Is that true? A person can contest more than one constituency or not? A person can contest more than one constituency or not? Parliament lo double membership అని ఒకటి ఉంది. Vacating of seat అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పి క్లియర్గా నోట్స్ రాపిచ్చా. A person can contest more than one constituency, but when he elected from all the constituencies, he have to choose only one. Remaining 2 automatically vacate. So this is right or wrong? There is no law అన్నాడు. There is no law restricting candidates from contesting one Lok Sabha election from 3. Correct. No law is restricting a person from contesting more than one constituencies. Clear everyone? Next, in 1991 Lok Sabha elections, Sri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies. This is a fact mixing, amma, we will see. Next, as per the existing rules, if a candidate contests in Lok Sabha elections from many constituencies, he or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her event of her winning all 3 assemblies. All the 3 assemblies. What is the correct one, amma? What is the correct one? Write down B is correct, 1 and 3. Sorry, 2 only correct. I'm sorry, 2 only correct. 2 only correct. There is no law restricting candidates. 1 is also correct, no? 1 is also correct and there is no such law. Write down, answer is 1 is correct. 1 is correct. 2 is also correct. But options there is no 1 and 2. Hold it, give it aside. Clear everyone? Just keep aside. Next question. Next question. Both 1 and 2 correct, amma, right? But options, yeah. We will check it and we will check it once. We'll check it once. Clear everyone? Yes. Next question. And amma, consider the following statements. According to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of legislature of that house. Is that true? No, wrong అండి. మీరు ఓట్ వేయడానికి ఎంత ఏజ్ కావాలి? 18 years. ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్సీ అవ్వాలంటే 25, 30. 25, 30. ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమే, అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు vote can be made minister, can be made eligible to vote means what is age? 18 years. Need to be considered. That is wrong. That is wrong. Clear everyone? You thought it is correct, but clearly saying that person is eligible for voting. Voting means what is age? So but మీరు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలన్నా, ఎమ్మెల్సీ అవ్వాలన్నా, మినిస్టర్ అవ్వాలన్నా మినిమం ఎమ్మెల్సీ 30, మినిస్టర్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ ఎమ్మెల్యే మినిమం ఏజ్ ఎంత ఉండాలి? 25. But voting ఎంత ఏజ్? So this is right or wrong? According to the Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an elections even after his release from prison. Remember, this statement is right. This statement is right, but not, sorry, 5 years, but not permanently. 5 years, 10 years, 20 years jail ki elna sare. You can bar from contesting elections 1 or 2 or 3 or 4 years depending upon election commission, depending upon Representation of People Act, but not
permanently, but not, statement is right, but not permanently disqualified. Clear everyone? So what is our answer? Neither one nor two. Write down a point. A person who was imprisoned, a person who was imprisoned cannot be debarred from elections permanently. Cannot be debarred from elections permanently. Cannot be debarred from elections permanently. Right, everyone? Assignment, read Representation of People Act 1951. But దీని కరెంట్ అఫైర్ క్లాస్లో నేనే చెప్తాను ఒకసారి, ఓకేనా? గుడ్. Done this question, everyone? Next question. For elections of Lok Sabha, a nomination paper can be filled by. For elections of Lok Sabha, a nominated paper can be filled by. For elections of Lok Sabha, a nominated paper can be filled by. Everyone answer. Answer, please. Any citizen of India whose name appears in the electoral rolls of constituency. Right now, explanation లేదు అక్కడ, straight away point. For elections to the Lok Sabha, a nomination paper can be filled by any citizen of India whose name appears in the electoral rolls of a constituency, and he must be a registered voter. He must be a registered voter. అదే చెప్తున్నాడు అక్కడ. ఇప్పుడు మా కాన్స్టిట్యువెన్సీలో నేను ఒక రిజిస్టర్ ఓటర్ని, మా లోక్సభ ఎంపీ నామినేషన్ పేపర్ నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? బట్ ఐ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ ఓటర్. Anyone residing in India? Definitely no. It can be a foreigner, no? Yes, everyone. Next, a resident of constituency from which the elections to be contested. Sir, residents and even a children is a resident. A minor person less than 18 is also minor, no? He is also resident or not? A person who is not registered as a voter in that constituency can be a resident or not? But what is answer? Any citizen of India whose name appears in the electoral rolls of the constituency can fill nomination paper. Right, everyone? Next question. Again, Delimitation Commission. I said I gave you assignment, right? Delimitation Commission. Look now. With reference to Delimitation Commission, consider the following statements. The orders of Delimitation Commission cannot challenged in a court of law. We need to find the correct answer. And the order of Delimitation Commission cannot be charged in court of law. The statement is right. The statement is true, Andy. The statement is true. When ఎందుకంటే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఉందండి, ఇంకేం చెప్తాం అక్కడ ట్రూ అంటే దట్స్ గివెన్ బై డీలిమిటేషన్ కమిషన్. వెన్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆర్ లేడ్ బిఫోర్ లోక్సభ ఆర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ, దే కెనాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ది ఆర్డర్స్ అంటే డీలిమిటేషన్ కమిషన్, ది ఆర్డర్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆర్ లేడ్ బిఫోర్ ది లోక్సభ ఆర్ అసెంబ్లీ, దే కెనాట్ ఎఫెక్ట్ any modifications in the orders. Orders given by Delimitation Commission. Clear, everyone? What is your answer here? Both 1 and 2 is correct, amma. Both 1 according to UPS official ki, both 1 and 2 correct. Check Delimitation Commission. Browse and Delimitation Commission tarvata. Okay, Representation of People Act. Next one, Delimitation Commission. Even this year exam,
The Delimitation Commission is very important. Delimitation Commission. Let's have a look into the Delimitation Commission. Sir, Delimitation Commission is a statutory body. రాద్దామా? మీరు బ్రౌజ్ అంటే మీరు చేయరని నాకు తెలుసురా. Delimitation Commission is a what body? Statutory body. Delimitation Commission is a statutory body constituted by union government. చూసేం రాయకండి, నేను చెప్పింది రాయండి, అడేం లేదు. Constituted by union government to redraw India's boundaries of Lok Sabha and Assembly. Boundaries of Lok Sabha and Assembly based on census data. Based on census data. Census, population census అంటాం కదమ్మా, census data. Next line. Its formation is guided by, అంటే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఫామ్ చేయడం. ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని? యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఇస్ అపాయింటింగ్ దిస్ అండర్ వాట్? డీలిమిటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వస్తుంది. ఇందాక డీలిమిటేషన్ యాక్ట్లు ఎన్ని చెప్పారు మీరు? 4.5 యాక్ట్ల కింద వచ్చేది ఏంటి? కమిషన్. డీలిమిటేషన్ యాక్ట్, దాని తర్వాత డీలిమిటేషన్. The Delimitation Commission is based on Delimitation Act, hence it is a what body? Good. Next. Its formation is guided by Article 82 and 170. Delimitation Commission established according with Article 82 and 170 with covering Article 330 and 332. What is Article 330 and 332? PYQs lo cheppukom. They are reservations for SC and ST. With covering Article 330 and 332, which are reservations for SC and ST. Next, Delimitation Commission chaired by retired Supreme Court judge. Delimitation Commission chaired by retired Supreme Court judge, important, retired Supreme Court judge, with Chief Election Commissioner. So Delimitation Commission chairman evarama? Retired Supreme Court judge, along with Chief Election Commissioner and State Election Commissioners as a members. State Election Commissioners as a members. Next, it is a quasi-judicial body also. It is a quasi-judicial body. It is a statutory body and as well as quasi-judicial body. And the commission decisions are final. And the commission decisions are final. Look at this. The commission decisions are final and have the force of law. And the commission decision is nothing but law. The decision is final and cannot be challenged in any court. Cannot be challenged in any court. Write down. Cannot be modified even by Lok Sabha, Rajya Sabha, right? The commission decisions are final and have the force of law. And have the force of law and cannot be challenged in any court. Cannot be challenged in any court. Ardhamainda all of you? Next. What is Article 82? Parliament to enact Delimitation Act after every census. Article 170 state law.
Readjustment of state legislative assembly seats after every census. Random articles. 82. Parliament to enact Delimitation Act after every census. After every census. Article 170 entama. Readjustment of state legislative assembly seats after every census. Census will be conducted once in a decade or not? It is important now because we are coming with 2027 census. Hence it is important right now. What is Article 330, 332? What is Article 327? What is Article 329? Delimitation orders cannot be challenged in any court, because the decision given by Delimitation Commission is final. Decision given by Delimitation Commission is final. Final. Clear up to this point? So just that is about Delimitation Commission. Members of Delimitation Commission. Then chairman evarama? Retired Supreme Court Judge kadama. Retired Supreme Court Judge as a chairman, along with Chief Election Commissioner and State Election Commissioners as the members. This structure ensure neutrality and legal oversight. Rayalsin panledu. Next, chairman, retired Supreme Court, members. Associated members, selected MPs, MLAs, avasar ledamma. Delimitation Commission objective functions enti? Right, everyone? Redraw the boundaries of Lok Sabha and Assembly. Fix the total number of seats allocated to each state. SC/ST reservation of the seats after census. Right? Delimitation Acts in India. So far, how many? 4. 1952, 62, 72. Based on the Delimitation Act, we are creating Delimitation Act made by Parliament. Delimitation Commission created by Central Government under Delimitation Act. Right, all of you? దీన్నే నేను బ్రౌజ్ చేయమని చెప్పా. ఇక్కడితో వదిలేయకుండా ఇంకొకసారి బ్రౌజ్ చేయండి, ఓకేనా? Right, everyone? Next question. With reference to Delimitation Commission, same question. Malli same. Now see. Consider the following parties and its leaders. 2024 prelims, fact based. Bharatiya Janasangh, Socialist Party, Congress for Democracy, Swatantra Party. Enti? Swatantra Party. Make a note of them, browse them. That's it. దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఏం లేదు, మీరే చూసుకోండి. రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ క్వశ్చన్స్. ఎలా అని చెప్పి ఇప్పుడు అన్ని పార్టీలు మనం రాసుకొని చదవాల్సిన పని లేదు. రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ క్వశ్చన్ ఇదంతే. కరెక్ట్ మ్యాచెస్, ఓకేనా? చెక్ దమ్ లేటర్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ 2018. Consider the following events. The first democratically elected Communist Party government formed in the state of India. India's then largest bank, Imperial Bank. Then ante paatadi. SBI ni old name enti? The old name of SBI is Imperial Bank of India. British time lo దీన్ని మనం Imperial Bank అనేవాళ్ళు. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 1955లో we call it as what? State Bank of India. We call it as State Bank of India. Clear, everyone? Yes. That is a bank, amma? Imperial Bank of India. Clear? Next. Third edamma, yeah. Air India was nationalized and become the national carrier. Correct. Goa become a part of independent India. Goa became part of India in which year? 19? When మొన్నే కదా నోట్స్తో రాపిచ్చాను. గోవా గురించి లంబా స్టోరీ చెప్పి మరీ రాపిచ్చాను కదా. Goa became a part of India and which is taken from Portuguese. Initially it was a union territory, later it became state.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ క్రొనలాజికల్ సీక్వెన్స్ ఏంటి అన్ని స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ కరెక్ట్ క్రొనలాజికల్ సీక్వెన్స్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఇండియాస్ దెన్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ బ్రిటిష్ టైంలో దాన్ని ఏమన్నారు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక 1955 we call it as SBI. So it is renamed State Bank of India తర్వాత. So when it is renamed State Bank of India 1955-56 right. So what is the earliest incident in this ఇయర్లీ మీరే చెక్ చేసుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కూడా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఇది ఆన్సర్ చెప్తాను ఇవి మళ్ళీ రావు కదా రైట్ అందుకని ప్రతి దాని గురించి ఒక బేసిక్ ఐడియా పెట్టుకోండి జస్ట్ క్రొనాలజీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ లోక్సభ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఇన్ ద అపోజిషన్ వాస్ స్వతంత్ర పార్టీ అసలు మనకి ఫస్ట్ లోక్సభలో అపోజిషన్ పార్టీ ఉందా లేదా ఇన్ ఫస్ట్ లోక్సభలో అపోజిషన్ పార్టీ ఉందా లేదా ఫస్ట్ లోక్సభలో అపోజిషన్ పార్టీ అనేది లేదు ఓన్లీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ దట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ నో అపోజిషన్ అప్ టు 1964 65 66 67 there is no opposition party so first Lok Sabha అన్నారు do we have any opposition party no స్వతంత్ర పార్టీ అనేది అపోజిషన్ పార్టీ కాదు క్లియర్ yes so one is right or wrong one is wrong one is wrong your answer can be B or C అంటే 2 రెండిట్లో కామన్గా ఉంది కాబట్టి 2 is right then you need to check directly 3 in the Lok Sabha if a party does not have a minimum 75 members its leader cannot recognized as leader of opposition ఏంటి ఓవర్ యాక్షన్ ఎంతమంది అమ్మా 55 1/10 not 75 member wise వస్తే 55 in case of percentage 1/10 so wrong or right when this is wrong your answer is only 2 second check చేయాల్సిన పని కూడా లేదు రైట్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సెకండ్ in the Lok Sabha leader of opposition was recognized for the first time in the year of 1969 that is wrong or right ఎందుకలా okay in the Lok Sabha the leader of opposition recognized ఫస్ట్ టైం అన్నాడు కదమ్మా ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం leader of opposition Ram Shubhang Singh was the first recognized leader of opposition in the Lok Sabha appointed in December 1969 although Lok Sabha began in the 1952 the position was not officially recognized until 1969 Congress so what is your answer now 2 only your answer is only 2 because 3 is wrong now how many members 3 there is no choice కదా నీకు 2 తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా కెన్ యూ గో ఫర్ ఆన్సర్ ఇస్ yes 1 డెఫినెట్లీ రాంగ్ అమ్మ 1 రాంగ్ అని తెలిసినప్పుడు ఏ డి ఎలిమినేటెడ్ ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏంటి బి ఆర్ సి రెండిట్లో కామన్ ఏముంది అంటే 2 ఈజ్ కరెక్ట్ నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ 3 కరెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ 1 2 3 రాంగ్ అయితే ఓన్లీ 2 సో 3 రైట్ ఆర్ రాంగ్ లోక్సభలో అపోజిషన్ లీడర్ అవ్వాలంటే ఎన్ని సీట్లు రావాలి 55 సీట్స్ చాలు ఇక్కడ ఆప్షన్లు ఏమున్నాయి నాట్ 75 ఓన్లీ సో 3 ఈస్ రాంగ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ బాబు అర్థమైందా నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ విచ్ 5-year plan was the emergency clamped a new elections took place and Janata Party was elected ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు జరిగింది 75 నుండి 77 అప్పుడు ఏ 5-year plan ఉంది మనకి 5-year plans ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామండి 1951 నుండి ఫస్ట్ 5-year plan 56 నుండి +5 ఎంత
61 తర్వాత 61 నుండి 66 నుండి 69 దీన్ని ప్లాన్ హాలిడే అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ప్లాన్ హాలిడే. అక్కడ 5 year ప్లాన్ ఏం జరగలేదు. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్లాన్ హాలిడే. వీ స్టార్టెడ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్. ఇది ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్, సెకండ్ 5 year ప్లాన్, థర్డ్ 5 year ప్లాన్, ఫోర్త్ 5 year ప్లాన్ స్టార్టెడ్ 1969 నుండి 1974. నెక్స్ట్ 1974 నుండి 79. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5. మనకి ఏ టైంలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది? రైట్ ఎవ్రీవన్? నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. అండ్ విచ్ 5 year ప్లాన్ ఇట్ ఈస్? ఇదని మనకు తెలీదు. కానీ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 75 to 77. వీ నో 5 year plans. 1 5 year plan, 2 3 4, right? I'll tell you. First 5 year plan successful. Objective is agriculture. Second 5 year plan successful. Objective is rapid industrialization or industries, heavy industries. Third 5 year plan is the biggest failure due to India-China war. Biggest failure is third 5 year plan. Not only India-China war, India-Pakistan war was also there. దీని తర్వాత మన దగ్గర పైసలు లేవు. We declared plan holiday. After third 5 year plan, we have not started fourth 5 year plan immediately due to financial crunch. Then the government of India went for plan holiday. 1966 నుండి 1969 వరకు it is a period of plan holiday where India followed annual plans, not 5 year plans. What is that? Annual plans. In the year of 1966, India started green revolution in order to provide proper food grains to the people which are scared caused due to the Indo-China war, Indo-Pakistan war. Clear? 1969, as a part of this, India nationalized 14 banks. Which are having the capital 50 crores and above. Which are having the capital of 50 crores and above. Then we have started fourth 5 year plan and then fifth 5 year plan. During fifth 5 year plan, there was internal emergency 1975 to 70. During the time, Congress government lost the power. Morarji Desai became Prime Minister. From which party? Right everyone? That is how we can answer for such type of questions, but it is way back 2009 question, right? ఇలాంటివి వస్తే అలా మనం లాజికల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Done everyone? Next, what was the exact constitutional status of India 26th January 1950? 26th January 1950, what was that? Commencement date of Indian Constitution. But can you tell me 26th November 1949, what is this date? This is the date we adopted Indian Constitution. This is the date commenced, implemented Indian Constitution. So Indian Constitution మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, రైట్? అంటే ప్రియాంబుల్ గురించి అడుగుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఏమేమి ఉన్నాయి? డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అనే ఉందా? సోవరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఉందా? సోవరెన్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఉందా? సోవరెన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఉందా? నేను చెప్తా, ఆగండి. సార్, సోషలిస్ట్ తర్వాత యాడ్ చేసాం, సెక్యులర్ తర్వాత యాడ్ చేసాం, ఇంటిగ్రిటీ తర్వాత యాడ్ చేసాం. అంటే మనకి రెండు తీసేస్తే ఆన్సర్ ఏంటి? సోవరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. దట్ ఈస్ ఆన్సర్, రైట్? అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఫస్ట్ డేలో మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎలాంటిదమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఈజ్ ఎ సోవరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. ఇవి తర్వాత యాడ్ చేశారు. తర్వాత ఏ అమెండ్మెంట్? 42nd Amendment Act 1976. We added 3 words to preamble. What are they? So, socialist, secular, integrity. Okay na? Clear? Okay? Next question, 2020. Preamble to the Constitution of India
Preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. Part of the Constitution but no legal effect. B. Not a part of the Constitution. Samputa, it is a part of the Constitution. వద్దు మళ్ళీ స్ట్రైక్స్ పడతాయేమో. లైవ్లో ఉన్నాం కదా, మా సంపుత అంటే స్ట్రైక్లు పడవండి. నెక్స్ట్, a part of the Constitution has some legal effect in as any other parts. A part of the Constitution but has no legal effect independent of other parts. బాబు, no legal effect గుర్తుపెట్టుకోండి. Preamble is justiciable, non-justiciable. Preamble is non-justiciable, means no legal effect. ఇక్కడ ఇది కూడా కరెక్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది చూడండి. Preamble is a part of the Constitution, correct, but no legal effect, correct, right? Not legally correct, but దీనికంటే this is more wider. ఇంతవరకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ అండ్ డి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. కెన్ యూ సీ ఇట్? బట్ ఇది preamble is independent of other parts. This is a little more than this statement. Write down. Clear everyone? Preamble is part of Indian Constitution. Preamble is a part of Indian Constitution. Preamble is a part of Indian Constitution. Online, are you clear, Amma? Good consistency online. Online students are really consistent. Just keep it up. So preamble is a part of Indian Constitution but has no legal effect, which means ఏంటమ్మా? It is not legally enforceable. Clear? Has no legal effect independent of other parts. Preamble is independent of other parts. Right, all of you? Next question. Which one of the following objectives is not embodied? Underline the word not embodied in the preamble of the Constitution of India. చెప్పండమ్మా. లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్ ఉందా? ప్రియాంబుల్లో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఇంగ్రీడియంట్స్? సోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ, ఇంకా నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్, objectives of Indian Constitution, adopted date. These are called ingredients of preamble. What? So Indian Constitution derive its power from we the people of India. Next, what is the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. What are the objectives of Indian Constitution? Justice, liberty, equality, fraternity. Can you tell me what is the justice? 3 types: social, economic, political justice. And economic and social justice were known as distributive justice. Then what about liberty? 5 types and jeppa. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. Okay, this question is about preamble lo ఏ word ledu ani. Which of the following objectives of Indian Constitution not mentioned in preamble? Liberty of thought unda? Economic liberty unda? Ledu. Liberty of expression, belief, faith, worship. What is not there? That is your answer. Right? The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Mind of the makers of the Indian Constitution reflected in preamble. Are you getting it right? It is preamble reflects the minds of the makers because it is a gist of Indian Constitution. It is the gist of Indian Constitution. Preamble reflects minds of the makers. Minds of the makers of Indian Constitution. Next question. Consider the following statements. It's about president. Consider the following statements. If elections of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him in the pre-performance of the duties in his or her
office of president before date of decision become invalid. ఎక్కువ కంగారు పడక నేను చెప్తా. నేను ప్రెసిడెంట్కి ఎలక్ట్ అయ్యి ఒక 5 నెలలు పనిచేశా. 5 నెలలు పనిచేసిన తర్వాత నా ఎలక్షన్స్ అనేవి తప్పుగా జరిగాయి, ఈ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్వాలిడ్ అని సుప్రీంకోర్టు డిక్లేర్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్గా రిమూవ్ అయినట్టుగా. మరి 5 నెలలు నేను చేసిన పని ఏమన్నా మారుతుందా, అది అలాగే ఉంటుందా? దట్ ఈస్ వాట్. హూ విల్ రిజాల్వ్ ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్? సుప్రీం కోర్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్, all the acts done by him in pre-performance of the duties of office of president before the date of decisions is invalid or valid? Valid. Intama? Not invalid, this is valid. Are you getting it right? Yes. So one is right or wrong? Wrong. When one is wrong, what is eliminated? Chaitan game లేదు ఇంకా. Right. Correct ఏంటని మనం చూడాలి. ఓకేనా? One is right or wrong? Wrong. Next, elections for the post of the President of India can be postponed on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. Right or wrong? Cheppa. Electoral college options ఉందని ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ని పోస్ట్పోన్. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఆంధ్ర అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయింది అనుకుందాం. అలా అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ని పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చా? లేదు. ఉన్న అసెంబ్లీస్తో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. రైట్? అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ ఆర్ పోస్ట్పోన్ డ్యూ టు absence of a part of electoral college. A part of? Right or wrong? Wrong. Next, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent. Time limit Indian Constitution mention cheyaledu. What is the correct statement? None is correct. No time limit was mentioned for the president for approval on the bill in the Indian Constitution. He generally holds the bill on the advice of cabinet. He holds the bill on the advice of cabinet. Okay na? ఎవరికైనా 3 తెలియకుంటే జాగ్రత్తగా చదివి మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకోండి. రైట్? దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్. నెక్స్ట్, consider the following statements with respect to elections of the, I told elections of the President of India. Look, the members nominated to the either house of the parliament or legislative assemblies of the state are also eligible to included in the electoral college. Is that true? President elections lo evaru vote estaru? Only elected members of Parliament, state legislative assemblies. No? So ఇక్కడ nominated members కూడా ఓట్ అయ్యొచ్చు అంటున్నారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Higher the number of elective assembly seats, higher is the values of votes each MLA of that state. There is no change in the vote value. There is no change in vote value is higher for MP than the MLA. ఒక రాష్ట్రానికి ఎక్కువ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎమ్మెల్యే ఓటు వాల్యూ ఏం పెరగదు. ఎమ్మెల్యే ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఓట్ వాల్యూ ఇస్ సేమ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యే ఓట్, ఎంపీ ఓట్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ. తెలియకుండా నోట్ చేసుకోండి. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్లో ఎంపీ ఓట్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ. అలాగే ఒక స్టేట్లో నెంబర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ సీట్స్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్. So 2 is right or wrong? Wrong. Next, the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. Greater than that of అట్లా ఎట్లయితే ఇప్పుడేగా చెప్పాం, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎమ్మెల్యే ఓట్ ఈస్. The value of vote of each MLA of Pondicherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to the total number of elective seats in the Pondicherry is greater than compared to Arunachal Pradesh. Then what is the correct answer here, boys? Only one. What is that only one? Fourth is correct. Fourth is
కరెక్ట్. ఇలాంటి రేర్గా అడుగుతారు, తెలిస్తే ఆన్సర్ చేయండి, లేకుంటే లేదు. రైట్. అన్నీ తెలిసి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలని లేదు. 50 క్వశ్చన్స్ తెలిస్తే చాలు అవుట్ ఆఫ్ 100. ఇలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు ఎన్పిఎస్ ఎగ్జామ్లు ఏం చేయాలి? లీవ్ ఆఫ్. ఈవెన్ టాపర్కి ఇచ్చినా తెలియదు పాయింట్, బికాస్ ప్రిలిమ్స్ రాసేటప్పుడు తెలియదు అని టాపర్ అవుతాడని. రైట్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. రైట్ ఎవ్రీవన్? దట్స్ ఇట్. With reference to the elections of the President of India, consider the following statement. The value of vote of each MLA varies from state to state. Is that true? Then value of vote of MP of Lok Sabha is more than the value of MP of Rajya Sabha. Is that true, Andy? Whose vote value is greater? The value of MLA varies from state to state, or the value of Lok Sabha MP vote is greater than MLA vote? Yes? Kada hold it. I'll explain for a while later. Clear everyone? So this is, I'll be taking care of a special class on the voting system. I'll be taking a special class on them so that everything will be clear on this. Sarena? Hold it. Next. I think last 10 questions, Amma. Done. PPTs అయిపోయినాయి. Fine. I'll read some of the questions. Listen now. Can you listen? ఎలాగో ట్రై చేద్దామండి. What is wrong in that? Listen. You know tribunals? Tribunals. Consider the following statements. Tribunal. Kurtunda SAT, JAT. Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunal, JAT. Joint Administrative Tribunals. What means the question, Amma? We already talked about this. Right? Revise the tribunals. We know about states reorganization. When the act was came? 1956. 1950? Who will reorganize the states? Parliament can reorganize the states under Article 3 with what majority? Simple majority. Simple? That is one question. Next question. Revise citizenship. Kindly revise citizenship. Article 5 to 11. We know writ jurisdiction of High Court and Supreme Court. Whose writ jurisdiction is greater? High Court. High Court can issue writ under which article? 226. Supreme Court? And Supreme Court can issue writ only for fundamental rights. High Court can issue writs for fundamental rights and other matters. Who can extend writ jurisdiction of Supreme Court? Parliament. Question అడగనివ్వట్లేదు కదరా నన్ను. How many types of writs? What are the 5 types of writs? Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto. What is the meaning of each? చదవండి. సెరిషరీ, హెబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్ మీ నోట్స్లో క్లియర్గా చెప్పన్నా, ఒకసారి వాటిని చూడండి సరిపోతుంది. అటార్నీ జనరల్. Attorney General can take proceedings in Lok Sabha? Yes. He is a member of Lok Sabha committees? No, he is not a member of Lok Sabha committee. Can he speak in Lok Sabha? Can he speak in Rajya Sabha? Can he vote in the Lok Sabha? Because he is not a article for Attorney General 76. Who will appoint Attorney General? Removal. Salaries. Attorney General salary, removal, appointment, everything is simple ga. Attorney General is depending upon pleasure of the President and right. Attorney General depending upon pleasure of the President. When I say pleasure of the President, it is a pleasure of Cabinet. When I say pleasure of the President, it is a pleasure of
Because president cannot have any discretionary powers according to Indian Constitution. For example, 42nd Amendment, 44th Amendment made it compulsory that president has to follow the advice of Telugu రాసుకోండి 42nd, 44th Amendment, 42nd and 44th Amendment, 42nd and 44th Amendment made compulsory that president has to follow the advice of cabinet. Made compulsory that president has to follow the advice of cabinet. Otherwise violation of Indian Constitution, president can be impeached. Otherwise violation of Indian Constitution, president can be impeached under Article 61. ఇప్పుడు అటార్నీ జనరల్ రిజైన్ చేస్తే క్యాబినెట్ డిజాల్వ్ అవుతుందా? లేదు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రిజైన్ చేస్తే అటార్నీ జనరల్ రిజైన్ చేస్తాడా? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేస్తే అటార్నీ జనరల్ రిజైన్ చేస్తారా? లేదు, చేయాల్సిన పని లేదు. బికాజ్ అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ప్లెజర్ ఆఫ్. రివైజ్ ఎమర్జెన్సీ టాపిక్ చెప్పానమ్మా. రివైజ్ ఎమర్జెన్సీ టాపిక్. ఎమర్జెన్సీ లోక్సభ టర్మ్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది? రైట్. రివైజ్ ఎమర్జెన్సీ టాపిక్ very 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 important because Manipur issue. Because read emergency topic, emergency provisions. Your class notes are Lakshmikant, anything fine, anything is fine. Class notes are Lakshmikant, anything fine. Emergency provisions this year important because Manipur issue. Read about ADRs. ఏంటి ADR అంటే? ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్. లైక్ న్యాయ పంచాయత్స్, గ్రామ న్యాయాలయాస్, ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్, ఇవి. సోర్స్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం సోర్స్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ టాపిక్ మీ నోట్స్లో చదవండి, ఆర్ ఎల్స్ టెక్స్ట్ బుక్. దీంతో వీ హ్యావ్ డన్ పాలిటీ PYQs అండి. డన్ పాలిటీ PYQs. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ పాలిటీ PYQs టోటల్ 216. లాస్ట్ 15 years పాలిటీ PYQs were completed. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఎకానమీ. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ 236. ఎన్ని ఉన్నాయి? 236 PYQs ఉన్నాయి. బట్ దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కరెంట్ రిలేటెడ్ తీసేయచ్చు. బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద స్టాటిక్ పార్ట్. ఎందుకంటే కరెంట్ ఎప్పటికప్పుడు, బట్ ఆ చేంజ్ కూడా ఏంటో యాడ్ చేసి చెప్తుంది. ఇంట్లో 236 వీ హ్యావ్ ఎకానమీ. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనం డైలీ 50 వేసుకుంటే ఎన్ని రోజులు సీసైడ్ పోయేటట్టు ఉంది లెక్కన? 4 days, 4 to 5 days. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీక్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఎకానమీ PYQs. నేను ఎకానమీ PYQs చెప్పే ప్రాసెస్లో మీ ఎకానమీ రివిజన్ కూడా అయిపోవాలి. దోస్ ఆర్ గివింగ్ అటెంప్ట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్, దే షుడ్ రివైజ్ ఎంటైర్ ఎకానమీ. ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు లేకుంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా కంటెంట్ ఇస్తాం దాంట్లో. ఆ కంటెంట్ విని మీరు ఎకానమీ క్లాస్కి వెళ్ళండి, మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో చాలామంది క్లాసెస్ విన్నాక PYQs చేయాలంటారు. లేదు, అసలు NCERT చదవడం కంటే కూడా PYQs సాల్వ్ చేసుకొని వాటి నుండి నోట్స్ చేసుకొని వాడు ఇంకా ఎక్కువగా బెనిఫిట్ అవుతుంటుంది నా వాదన. గెటింగ్? కాకపోతే మార్కెట్ ఏం చెప్తుంటే NCERT చదివావా? అలా లేదు, ఇన్ని బుక్స్ తీసుకో. ఆ బుక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చేది ఏంటంటే మార్కెట్లో కొనుక్కుంటే కూడా దొరుకుతాయి. ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన పని NCERT బుక్స్ ఒకటి ఇంకో బుక్స్ ఇవ్వటం కాదు. మీ జర్నీని యాజ్ మచ్ యాజ్ స్మూత్ అవ్వాలి, కాంప్లికేట్ కాకుండా వర్క్ బర్డెన్ తగ్గాలి, సింప్లిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్.
రైట్. అలాగే సోషల్ మీడియాలో జరిగే హడావడిని చూసి ఎప్పుడు మోసపోకండి. 10 ఇన్స్టిట్యూట్లు తిరగండి, మీకు నచ్చిన దాంట్లో అన్నీ కనుక్కొని జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోండి. ఫ్యాన్సీ కలర్లు లేకుంటే ఇంకో ఏదో సోషల్ మీడియా లాంటిది కొంచెం బయటికి రండి. ఒకప్పుడు మీరు తీసుకుంటే సోషల్ మీడియా అనేది లేదు, ఓన్లీ క్వాలిటీ బేస్ పైన వెళ్ళి మాట్లాడుకొని జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు. సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినా సబ్జెక్ట్ తప్ప అన్నీ చెప్తాం. బట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి? సబ్జెక్ట్. బట్ మీరు దేని చూసి ఇష్టపడుతున్నారు? సబ్జెక్ట్ కాకుండా అదర్ థింగ్స్ని చూసి ఇష్టపడుతున్నారు. రైట్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ర్యాంక్లే వచ్చేయండి. సరే మన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వస్తారు, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వీక్, దిల్ కమ్ అండ్ అడ్రస్ హియర్. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరి ఇన్స్టిట్యూట్ క్లైమింగ్ ద 20, 30, 40, 50 నాకు అర్థం కావట్లేదు. దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ యాంగిల్ ఇన్ ఇట్. అది మీకు తెలియంది. ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్, IGP. Right everyone, there are so many like this. Even I got the opportunity to go for interview guidance program. Then I said we'll see it later. So ఈ ఫోటోలు చూసి నెక్స్ట్ నీదే, మెనీ మోర్ టు కమ్ వద్దు, ఇలాంటివి వద్దు. బిగినర్కి కంటెంట్ ఎక్కడ నేర్పిస్తారు, ఎక్కడ నాకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? అది చిన్న ఇన్స్టిట్యూటా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూటా ఇంకోటా కాదు. See where you will get benefited, you will get trained very harshly. That is important. Sareya, chalo, have a nice day. We have successfully completed polity PYQs. I hope you understood, right? So ఏదైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఫిల్ చేసుకోండి. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎకానమీ. చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్తా. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఫర్ బోత్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ ద పీపుల్ గివింగ్ అటెంప్ట్ దిస్ ఇయర్, which means I will cover all the basic core concepts. Sarena, chalo, nice day. Thank you online, Mr. Raja, Chenda, Pujita.